ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। BC ਨੇ 30,000 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਰੱਦ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੌਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ UK ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। Today I can announce that we have an agreement with all the provinces and territories to provide a wage top-up for essential workers, for Canadians who are being called to go to work every day, for Canadians who are providing us with essential services so we can continue to keep our families safe and healthy. Right now we're finalizing the details with the last provinces, and I want to underscore that this has been a truly collaborative effort. Premiers from across the country all agree that we need to support our essential workers, and I thank the premiers for the continued Team Canada approach. We're relying on these workers now more than ever, and we will be there to support them. It will be up to each province and territory to determine who exactly qualifies for this wage increase, but the bottom line is this. If you're risking your health to keep this country moving and you're making minimum wage, you deserve a raise. ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ BC ਸੂਬਾ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਡ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ COVID-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ 24 ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ BC ਵਿਚਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 30,000 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ 93,000 ਲੋਕ ਹਨ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਜਰੀਜ਼ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Today we're here to announce
the beginning of our opening up of elective surgeries, the phase 2 of the BC Restart Plan. COVID-19 has changed so much of what we do and how we interact with each other. We've worked hard together to flatten the curve, and we've made great progress. Dr. Henry and Minister Dix have been advising us on that on a regular basis, but we can't lose sight of the importance of ensuring that if we're sick, we stay home. We want to make sure that the compromises that we've made to our interactions with other people are not lost. Those huge sacrifices, of course, have included, as of May 18th, 30,000 elective surgeries that have been canceled. That's 30,000 people who have been having to endure pain and other suffering as we've worked together to address COVID-19. But because of those sacrifices, we've been able to move forward. Yesterday's plan was a slow and safe restart, and it will include guidance from Dr. Henry and other public health officials as we bring in the important changes to how the province will operate within the economy and within our healthcare system. So as we resume elective surgeries, we're going to have to ensure that we have safety protocols in place for patients, safety protocols in place for surgical teams. And of course, as we start to discuss how we will bring these elective surgeries back online, it is an option for patients to wait until they're more comfortable to enter the healthcare system. But every precaution that can be taken has been taken. Right from the beginning of this pandemic, we've been focusing on ensuring that the public interest is front of mind and that the health of British Columbians is our preoccupation. As we enter this new normal, we're going to continue to be washing our hands, keeping a safe distance, and of course, staying at home if we're sick. Now is not the time to let down our guard. Now is not the time to forget the sacrifices that people have made. And instead, we should remind ourselves that 30,000 British Columbians have been suffering not just by not seeing their friends, not just by not going out to enjoy the splendor of British Columbia, but they've been living in pain. Today, we'll start the process of relieving that pain for people who have been suffering. The renewal plan beginning this month is going to be a massive renewal. It is a hugely ambitious plan that will keep up with new demands for new surgeries and clear the backlog created by COVID-19 over the next 17 to 24 months. The plan has 5 key steps: increasing surgeries, increasing essential personnel, focusing on patients, adding more resources, and reporting monthly and in detail on progress. Next slide. The surgeries and essential personnel, we want to speak to that briefly. To increase surgery capacities, we will refine and update processes to minimize the 30% productivity loss I spoke of earlier, extend daily operating hours, including weekends, open new or unused operating rooms in the healthcare system, and contract with private surgical clinics that agree to follow the Canada Health Act. We will train and recruit the healthcare professionals we need to deliver and sustain renewal in the months and years to come. That includes in the area of anesthesia and surgeons, in other support staff, and nurses. We'll also, and on the next slide, talk about patients, resources, and reporting. We'll continue the local collaboration on prioritization of patients. In other words, that requires the clinical advice of experts in the system, of doctors in the system in particular. We'll focus on patients who are urgent, had surgeries postponed, or are waiting for, have been waiting more than twice their clinical benchmarks. We will maximize day surgeries such as cataracts, which are frequently done outside of the hospital. Like many programs and services impacted by COVID-19, the delivery of this plan also requires added financial support. We believe it'll be in the order of $250 million in the first year, and we are committing to making the required investment to support renewal. The Health Ministry and health authorities are committed to transparently updating British Columbians on the progress of this plan by health authority and by month, with regular reports on strategies as they are being implemented. So we just want to lay out what the targeted timelines are. May 7th to 15th, contacting all patients who had surgeries postponed. May 18th, starting non-urgent surgeries up again. May 31st, contracting private facilities to work at maximum capacity. In June, training, recruiting, and hiring more staff.
June 15th, running all existing operating rooms at full capacity. So that is what we're looking for, a month where we will continue to lose ground, but start to do scheduled surgeries, and then hoping to get to full capacity by June 15th. And then from June to October, all surgical locations begin adding capacity by extending operating hours, adding weekends, and adding new operating rooms. As noted, and as Dr. Henry has suggested, all of this is dependent on avoiding resurgence of COVID-19, and our plans include plans to address that should it arise. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 7 ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ 33 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2288 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 865, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1064, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 126, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 179 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 54 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 126 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 76 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1512 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you and good afternoon. For our update today, we have 33 new cases who have tested positive for COVID-19 here in British Columbia, bringing our total to 2,288 people who have tested positive so far. That includes 865 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,064 in the Fraser Health Region, 126 people in the Vancouver Island Health Region, 179 people in Interior Health, and 54 in the Northern Health Region. We continue to have active outbreaks in long-term care, assisted living, and a number of acute care units. There are no new outbreaks. We continue to have 21 active outbreaks in those areas, with an additional 11 cases identified, so that bringing our total to 280 residents or patients and 180 staff affected. 18 of the outbreaks in long-term care or acute care have been declared over. In terms of our community outbreaks that we have been following, there are no change in the number of community outbreaks. We continue to have 7 cases at the Fraser Valley Specialty Poultry, 56 at Superior Poultry, and 35 at United Poultry. 134 cases, the same at the Mission Federal Correctional Institution, and 16 people associated directly with Curl Lake in Alberta. And of course, as we've mentioned, that's an ongoing concern for us and for our colleagues in Alberta. Of the cases here in BC, 76 are currently in hospital, and of those 20 are in critical care or ICU. We have an additional 2 people who have died from COVID-19 in the last 24 hours, bringing the total number of people who have died to 126 in British Columbia. That includes 1 person in Fraser and 1 in Vancouver Coastal Health. And our condolences go to their families and their loved ones, their communities. We have 1,512 people who have now fully recovered from COVID-19. ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ 2019 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 12 ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ। When I heard about people of Asian descent being pushed to the ground and buildings being defaced with anti-Chinese slogans, I was angry. Hate has no place in British Columbia, period. We need to stand together, united against that type of racism whenever we see it. COVID-19 does not discriminate. British Columbians shouldn't discriminate either. If we're going to get through this, we have to stop finger pointing, put our differences aside, and work together to get it done. COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਫ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰੀਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Last week, Transportation Services and Toronto Public Health are working together on a plan to provide more space for pedestrians, cyclists, and transit riders to allow for better physical distancing. I've recently been briefed on this plan. I've pushed staff to come back with more aggressive timelines and more streets. I've also asked them to reach out to local councillors affected to talk about other specific streets. We will report on the plan in the next few days, but I would like to provide you with a high-level update on the early parts of it today. Active TO, as we're calling the plan, is about making sure that people have space to get outside, have space to get around while respecting physical distancing, and when it comes to some of the larger bike infrastructure projects, that we have a safety valve when it comes to the TTC. The Active TO plan will create more quiet streets. These will be local routes with traffic calming measures implemented very quickly as to enable local car traffic only and open up more space for cyclists and pedestrians. These routes will be chosen in areas where there is a lack of park space, or conversely, in areas where the routes are close to large parks so as to help alleviate congestion in the parks themselves. These quiet streets will roll out fairly quickly, and our initial target will be 50 kilometers of quiet streets. Oakland, Portland, and San Francisco are other cities that have already adopted similar quiet street projects. Secondly, as part of the Active TO plan, transportation staff and public health are recommending closing some major roads adjacent to trails or recreational attractions where we have seen major crowding on weekends and holidays. These are complete closures to all car traffic and would be delivered through recurring short-term road closures such as on weekends. Our staff are recommending closing off these roads completely rather than, say, a closure of one lane as a matter of safety for pedestrians and cyclists in these areas. We have done this before on weekends for a variety of events and situations. When this happens, on a trial basis, staff will be monitoring the entire experience, including the impact on adjacent routes, using real-time data, and we will make adjustments as necessary. Finally, we need more bike infrastructure to help people move around the city as the recovery and restart gets well underway. We will expand and accelerate key parts of the City Council's approved 10-year cycling plan, already approved by the City Council, and those parts connect up the network and fill in gaps, but they're also in areas that mirror TTC routes. We know we will need a safety valve for our transit system because some people may be hesitant to ride the TTC for a period of time for health-related
reasons. Some of these cycling routes are still being identified, along with how they would be implemented as quickly as possible. Staff are speaking to local councillors first so that they can be involved in these changes and engage local residents, and we will have more to say on this again in the next few days. I have urged staff to embrace this opportunity to build out the already approved bike network and to recognize this all needs to happen at an accelerated pace. While some bike lanes will be temporary, and those locations will also be announced next week, we will also be pushing ahead with the already approved, council-approved 2020 cycling network implementation projects, including Bloor Street West. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ एक्टिविटी का नां दिता गया ते अजे ये पूरी तरह तैयार नहीं होया पर अधिकारियों ने लोगों को ये अपील करनी शुरू कर दी है कि एक दूजे तो दूरी बना के वो आ जा सकणगे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेयर जॉन टोरी ने आख्या कि सानू वॉकिंग दे लई वधेरे सड़क की लोड़ होवेगी ते सड़कों उत्ते आवाजाई भी घट चाहिदी होवेगी सानू बाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ होवेगी उन्होंने दस्सिया कि पेडेस्ट्रीयंस साइकलिस्ट्स अते ट्रांजिट राइडर्स लई वधेरे स्पेस मुहैया करवाउण वास्ते ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ते टोरांटो पब्लिक हैल्थ रल के काम कर रहे हैं टोरी ने आख्या कि सिटी जल्द ही लोकल ट्रैफिक नूं छड्ड के बाकी 50 किलोमीटर तक सारियां सड़कां बंद कर रही है हालांकि जॉन टोरी ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि किहड़ियां सड़कां प्रभावित होणगीआं जां फिर इन्हां नਵੇਂ मापदंडां नूं किवें लागू कीता जावेगा उन्होंने आख्या कि पब्लिक ट्रांजिट रूट्स नवा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करन समेत टोरांटो अपने बाइसिकल नैटवर्क नूं जोड़न दी योजना विच भी तेजी लियावेगा At 12:01 a.m. garden centers and nurseries will be allowed to open. So heading into Mother's Day this weekend, please be sure to support your local garden center and nursery and pick up some nice flowers for all the great moms out there. Furthermore, as of Saturday, May the 9th, at 12:01 a.m., hardware stores, safety supply stores will be allowed to reopen. This means people will be able to shop in stores as long as these businesses follow strict public health measures to protect staff and customers. The same workplace safety requirements that apply to grocery stores and pharmacies will apply to these stores. Those include physical distancing, contactless payment options, and sanitizing surfaces. They can also continue to offer curbside pickup and delivery. We're also expanding essential construction to include demolition work related to essential construction projects and multi-unit residential projects such as condos and apartments. For these buildings, below-grade work will be permitted and existing above-grade projects can continue. So we can keep adding more housing and creating more jobs on the path to economic recovery. For non-essential retail businesses, we also have some good news today. As of Monday, May the 11th at 12:01 a.m., retail stores with a street entrance will be allowed to provide curbside pickup. They will have to respect public health measures and the same workplace safety guidelines as well. We'll continue working to get more businesses and services online as safely as we can. I want to be clear, all public health measures remain in place and will be strictly enforced. We can't take the progress we've made for granted. And we have seen in other jurisdictions that moving too fast, ignoring the advice given this virus, and even giving it an inch can set us back. So we will move forward, but we will move cautiously. We will move with cautious optimism. And together, we will get through this. My friends, we are at the start of a long road and a long journey of recovery. The hard work of rebuilding what we have lost is still ahead of us. But we will be there for you. We will be there for each other. And together,
we will get the job. COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। almost a week and a half ago on that issue there. I said we had not seen any tendency or direction in Ontario at this time. As we moved out of the general population into certain priority groups, we already had identified our concern around Indigenous populations, especially those in rural, remote locations. And it was more the geography and aspects there. As we continued to move through, we started moving into the congregate settings. That dealt with a lot more with areas around shelters, homelessness, and with some of the consultants saying, I think we need to start collecting that data, because as we start to look at the containment aspect, as it moves into that, because a lot of our initial case load in early March, if you recall, after the March break, was people traveling from cruise ships and destination vacations and that kind of stuff, which usually has a certain SES type status to it. And that came in. As that started emanating and going through the population, now we're going to see it as it flow into these congregate ones. And then do we need to have that data? And we're going to be collecting the SES data. We're going to look at the various ways we might, could, or should collect that. Not just for the sake of having it collected, but then how are you going to use that to change your policy and target your programs to deal with very unique ones in unique settings. Racial ones as well. We want to know which ones in Canada are important to us such that they would inform programmatic or policy decisions, but not one of actually encouraging any type of racial profiling in that regard, but more warning people who may be more at risk. And is there any special program, especially on the go forward, as we relax the public health measures? Even now, we're doing the social distancing, the physical distancing. Most can do that, even with some SES issues and with racial issues. But if you're homeless and you're in shelters, we know already, and some in Toronto have already taken steps to try and remedy that. There's more we can, might, and could, should be doing in that. But even now, going out further, what should we do on our further containment over the next 6 months to a year to not let that ramp up into outbreaks in high-risk populations? So we are going to be, we are starting to collect that data now and asking for our experts in our areas of health equity, as well as in those other epidemiological groups, say what specific ones in Canada, in Ontario, in different parts of Ontario, should we be collecting to inform our policy direction. So we are doing that now. We haven't quite started collecting it yet. We have been working on the questions that should be asked. And we're just in the process of getting the questions added to the basic questions that are asked by a health unit. They will be questions that will be answered on a voluntary basis because, as you said, they're not included in the anti-racism legislation. So it will be voluntary. If the case wants to answer, they will. If they don't want to answer, they don't have to. But we will be starting that very soon. ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਜੇਮਸਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $50 ਤੋਂ $60 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ OPEC ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਧਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨਕੋਰ, ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹਸਕੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ 227 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਮਤਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 8 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਟਣ ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਚੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. I built the greatest economy with a lot of great people that we've ever had, and I'm going to rebuild it again. We're going to have a great economy very soon, much sooner than people think. Much sooner. Now, we cut taxes and we do things that you have to do. If somebody comes along and raises taxes and does all of the nonsense that they're talking about, you'll have a crash like you've never seen before. But this was artificially induced. This was an artificially induced unemployment. This was where we said we're taking the greatest economy in the history of the world, because that's what it was. Most people in our country, almost 160 million people, we were never close. And we had to turn it off. One day it turned off. Nothing like that's ever happened before. But by doing that, we have saved millions of lives. But now we're going to make our comeback, and the comeback is going to be a very strong one. And I'll be meeting. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੇ ਵੀ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ। Well, I think probably that has to do with the fact that we all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. But they do the tests, and it just shows you that the fallacy, it's what I've been saying. Testing is not a perfect art. No matter what you do, testing is not a perfect art. So we test once a week. Now we're going to go testing once a day. But even when you test once a day, something happens where they catch something.
Once a But, day for you or for everyone? I've had very little personal contact with this gentleman. Know who he is, good person, but I've had very little contact. Mike has had very little contact with him. But Mike was tested and I was tested. We were both tested. Did it spook you? I mean, it can be scary for some it's people. a little bit strange, but it's one of those things. It's, as I said, I said yesterday, Governor, all people are warriors in this country. Right now, we're all warriors. You're warriors, we're warriors. You could be with somebody, everything's fine, and then something happens to that person and all of a sudden test positive. And we're all warriors together. I am, you are, we all are. It's what we were saying before. It shows that testing, and we have the best tests in the world. But what happens in between when you get tested and just a couple of days later? So in this case, there were a number of days missed, and it was a long weekend and things, and so you never know. But we both tested in a negative fashion, I guess you would call it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल उधर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो ने आख्या कि राज के हस्पतालों के आंकड़ियां तो पता लग्या कि कोविड-19 के नाल संबंधित नवे केस हस्पतालों में बहुते लोग वो लोग सन जो घर विच ही हुंदे हन अते अक्सर यात्रा नहीं करते। न्यूयॉर्क राज विच ज़्यादातर नवे कोविड-19 केस हैरान करने वाले हन। कोमो ने अपनी रोजाना ब्रीफिंग के दौरान आख्या कि मुढले आंकड़े न्यूयॉर्क के 100 हस्पतालों के सन जिन्हां विच तकरीबन 1000 मरीज शामिल सन जो कि कदे भी यात्रा ते नहीं गए अते घर दे विच ही रहे। It's a surprise. Overwhelmingly, the people were at home. Where there's been a lot of speculation about this, a lot of people again had opinions. A lot of people have been arguing where they come from and where we should be focusing. But if you notice, 18% of the people came from nursing homes. Less than 1% came from jail or prison. 2% came from the homeless population, 2% from other congregate facilities. But 66% of the people were at home, which is shocking to us. Disproportionately older, but by the way, older starts at 51 years old. I'm a little sensitive on this point, but if older starts at 51 years old, then that's a large number of us old folk in this state, in this country. So that whole vulnerable population being old, well, old is now 51 and up. So think about that. 60 to 70, 20%, 70 to 80, 19%. But 51 years old is old. Okay. Then I am very old. Transportation method, we thought maybe they were taking public transportation, and we've taken special precautions on public transportation, but actually no, because these people were literally at home. 2% took car services, 9% were driving their own vehicle. Only 4% were taking public transportation, 2% were walking. 84% were at home, literally. Were they working? No. They were retired or they were unemployed. Only 17% working. So that says they're not working, they're not traveling, they're predominantly downstate, predominantly minority, predominantly older, predominantly non-essential employees, and that's important. We were thinking that maybe we were going to find a higher percentage of essential employees who were getting sick because they were going to work, that these may be nurses, doctors, transit workers. That's not the case. And they were predominantly at home. So, now that's only 3 days. That's just about 100 hospitals, 1,000 people. But it reinforces what we've been saying, which is much of this comes down to what you do to protect yourself. Everything is closed down. Government has done everything it could. Society has done everything it could. Now it's up to you. Are you wearing the mask? Are you doing the hand sanitizer? If you have younger people who are visiting you,
and may be out there and may be less diligent with the social distancing, or you're staying away from older people, older starting at 51, by the way. But it comes down to personal behavior. This is not a group that we can target with this information. It's really about personal behavior. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ नहीं सी कीता गया पर रॉब ने आख्या कि बोरिस जॉनसन ऐतवार नूं अगे जाण वाले रास्ते दे लई रोड मैप तैयार करनगे उन्होंने पुष्टि की है कि वायरस नूं काबू करन लई लागू कीते गए लॉकडाउन दे विच ढिल देण दे संबंध विच अगले सोमवार नूं संसद दे विच बयान जारी कीता जावेगा अजिहा भी मन्निया जा रहा है कि जॉनसन ऐतवार नूं टीवी दे जरिए देश नूं संबोधन करनगे जिस विच ओ ब्रिटेन दी अर्थव्यवस्था नूं फिर तो अगे वधाउण दे संबंध विच जानकारी सांझी करनगे Change in the rules today. What the Prime Minister will do is set out on Sunday a roadmap that can look to the future and explain what steps will be taken at what moment in time and critically the evidence that will back it up. I think it's safe to say that any changes in the short term will be modest, small, incremental and very carefully monitored. The virus is not beaten yet. It remains deadly and infectious. And we're working very hard right across government and with local government to bring it down in areas of concern, like in care homes. And I'm confident we can do it and we will do it. But because we held firm 3 weeks ago, we are now in a position to start to think about the next phase in this pandemic. Any changes that we make will be carefully monitored. If people don't follow the rules or if we see that the R level goes back up, we will tighten the restrictions again. We will always retain the option to do so. If I may give a personal view, then I do believe that social distancing and maintaining it over the next few weeks is going to be central to continuing to reducing the epidemic. We have definitely got a challenge in care homes. The CQC data that came out I think yesterday showed that overall in care homes the number of deaths was down by over 300 on the last week, so that's positive, but there is still a very significant issue in care homes. Jenny and I were in a Cross Whitehall meeting yesterday looking at exactly how we ramp up every bit of what we need to do around the social distancing in care homes, the ebb and flow of people into care homes, the PPE, the testing, to make sure we bear down on this problem. And you're right as well, there's also an issue. तो न्यूजीलैंड ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ Let's then talk about workplaces at level 2. Businesses can restart for staff and for customers. Services can be provided on customers' premises, for example, in people's homes. And people who haven't been into their office spaces can return, but with good hygiene practices in place. That brings me to the issue of gatherings. Our journey in understanding this virus has also led us to reaffirm that at level 2, indoor gatherings are limited to a maximum of 100. I do want to just acknowledge that is a maximum. Of course, many venues for their fire regulations will not be able to have that many, and many will not be able to physically seat that many. But we have also learned a lot through this journey, and that means we will also limit outdoor gatherings to 100 people also. For managed events like weddings, music events, religious services, funerals, these can be held at level 2 when we get there, but with all the same public health guidance and with the 100-person limit. You no longer need to stick to your bubble. You can begin seeing family and friends again, but we do want you to hang on to the same principles that we are using generally in hospitality. Issues around space and hygiene and contact tracing. If we have large-scale events held in people's home, then all of that becomes harder.
That is why at Alert Level 2 we are saying that you can have friends and family over to your home, but keep the numbers small. At Level 2, playgrounds, gyms, pools and public courts are permitted to reopen, subject to meeting the required public health measures. Or water activities can resume. Some community sports will be able to return to play more quickly than others while the necessary health requirements are worked through. So we ask that you give your club a chance to get up and running again and to work through some of those issues. We all want to get back to sport, but we want to take enough time to do it safely and to look after those who are involved in it. Professional sport will be able to resume domestically under Level 2 with the necessary public health measures in place. Super Rugby and the Netball Premiership League have already confirmed their intention to resume a domestic competition at Alert Level 2, which I know will be cause for great excitement for many. The rules around mass gatherings will still apply, so there won't be any stadium crowds for now, but sport will be. ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ $6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਲੋਕੋਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੁੜਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 37 ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਪਡੇਟ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਿਨ, ਜਿਬੂਟੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਮੌਂਜਬਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸੀਏਰਾ ਲਿਓਨਜ਼, ਟੋਂਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। WHO ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥੈਡਰੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। More than 3.5 million cases of COVID-19 and almost 250,000 deaths have now been reported to WHO. Since the beginning of April, an average of around 80,000 new cases have been reported to WHO every day. But these are not just numbers. Every single case is a mother, a father, a son, a daughter, a brother, a sister, or friend. Although the number of cases reported from Western Europe is declining, more cases are being reported every day from Eastern Europe, Africa, Southeast Asia, the Eastern Mediterranean, and the Americas. However, even within regions and within countries, we see divergent trends. Every country and every region needs a tailored approach. But the impact of the pandemic goes far beyond the numbers of cases and deaths. Around the world, the pandemic has caused severe disruption to essential health services, including to community-based healthcare. Also, professional health workers like doctors and nurses play crucial roles in many countries. Trained members of the community play a vital role in delivering
essential health services like vaccination, prenatal screening, and the detection, prevention, and management of many diseases. Today, WHO, UNICEF, and the International Federation of the Red Cross have published guidance for countries on how to maintain community-based healthcare in the context of COVID-19. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। BC ਨੇ 30,000 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਰੱਦ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੌਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ UK ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।